7 languages, different levels. The latest one for me is Turkish, and to be honest, this is how my brain feels after immersion in this beautiful language. We are inverted. I repeat, we are inverted. 7 languages. You can imagine, I don't have time to waste, so here's the system I used in this video over the past 3 days to build momentum in this language. Because this is what we're looking for, momentum. And each day I focused on one specific aspect. Day 1, emotional connection. Identifying with the native speakers. O zaman başarının araçlarını kullanarak hayatımıza istediğimiz gibi bir şekil veririz. O zaman başarının araçlarını kullanarak hayatımıza istediğimiz gibi bir şekil veririz. Here, what matters isn't understanding, it is imitation. Day 2, break down the content and gradually analyze it. I need to internalize the essential structures and understand as much vocabulary as possible. And day 3, I put what I've learned into practice by speaking on camera, then moving on to almost complete improvisation. Mistakes don't matter. The most important thing is to choose content that is deeply meaningful to me. This will obviously be different for everyone. In my case, I'm going to use content that will be featured on my Turkish channel. That way I'm sure I'll be emotionally invested, and that's essential for being able to work intensely on the content. Content is key, repetition is key. And of course, at the end of this video, you'll find a full review of these 3 days of the challenge. I can already tell you that I'm very satisfied and looking forward to the next challenge. I hope you're gonna enjoy it, I hope you're gonna replicate it, and I hope you will understand why I work on these 3 aspects, which are emotional connection to the language, cognitive connection to the language, and finally, put everything into practice through real conversation, real content, real speech, or content creation. Here's the text. This is my content and I'm gonna repeat it. This is not random content, I repeat. This is really important. It needs to trigger you somehow emotionally. Herkese merhaba ve Inside Türkçe kanalının bu ilk videosuna hoş geldiniz. Herkese merhaba ve Inside Türkçe kanalının bu ilk videosuna hoş geldiniz. Next sentence. Ben Fransızca ve İngilizce konuşuyorum. Ben Fransızca ve İngilizce konuşuyorum. Third sentence. Aynı zamanda Türkçe ve birkaç dil daha. Aynı zamanda Türkçe ve birkaç dil daha öğreniyorum. Aynı zamanda Türkçe ve birkaç dil daha öğreniyorum. Next sentence. İngilizce kanalımdan Türkçe seviyem geliştirmemi sağlayacak bir challenge yapmaya karar verdim. After a few minutes, I feel a little bit more in the flow. It starts to click. Okay, let's do it again. Herkese merhaba ve Inside Türkçe kanalının bu ilk videosuna hoş geldiniz. I got some difficulty with one or two words. It's okay. I'm gonna do it again until it's perfect. The most difficult words to pronounce gonna be the ones I'm gonna use for the analysis. And I'm sure I will never forget them. Good. Next one. So as you can see, I need to work on it. I will have another session in a few hours, and I'm very curious how my brain is gonna adapt to it and will absorb the pronunciation. And it worked for other languages. It's not even boring. I mean, it's fun, it's a challenge. I'm taking snapshots of the words, construction. I got some stuff to do, and then I will be back to this text. Only this text, not another one. There are maybe 20 sentences. I want to master them, and I'm sure it's gonna bear fruits. So here we are on day 2 of the challenge, and I don't really have a specific schedule. I just know that my whole day is gonna be dedicated to this. Maybe an hour in the morning, another hour around lunchtime, and then maybe an hour and a half in the evening. Today I'm going to focus on analysis, but we're going to do it progressively. We are going to go from the overall meaning of the text to the vocabulary, then to the way the words are built, and finally to the way those words are organized into sentences. And of course, I'm not just going to move from one step to the next and forget about the text. I'm going to keep going back to it regularly so I can connect everything I'm analyzing back to the text as a whole. That's basically my mission for today, and there are going to be 4 steps, so let's get into them right now. First, we're going to start with a pretty superficial reading. I'll translate it as I go with the Turkish and English text there to support me, just to get the overall meaning of the text before I start taking it apart.
Then in the second step, we're gonna look at the vocabulary that was extracted from the text. I'll explain in a future video exactly how I do this. We can use ChatGPT, for example. So at this point, we are moving from understanding the text as a whole to understanding the individual words that make it up. After that, we're gonna go a little deeper and look at the verb forms and noun forms. This is especially important in Turkish because I really want to train my brain, and I would say train my eyes as well, to get used to seeing how these words are actually built. And this is very particular and very specific to Turkish. Turkish works very differently from English, French, and even from European languages in general. It's another family of languages. And then the final step is going to be looking at sentence structures more generally, the word order, where the words are positioned in the sentence, and how everything is put together. So now we're going from the individual words to the structure of the whole sentence. And then once again, I keep going back to the text regularly and see what all of this actually looks like in context. So once we've gone through these 4 steps, meaning, vocabulary, word structure, and sentence structure, while constantly coming back to the original text to see how everything works in context. I will also review the text again and read it one more time, or maybe 2 or 3 times, just before going to bed, like I did yesterday. And then we'll move on to the last part, which is action. And that's gonna be day 3. Let's go. Herkese merhaba ve Inside Türkçe kanalının bu ilk videosuna hoş geldiniz. Ben Fransızca ve İngilizce konuşuyorum ve aynı zamanda Türkçe ve birkaç dil daha öğreniyorum. Öğrenmeye karar verdiğim son dil Türkçe. İngilizce kanalımdan Türkçe seviyemi geliştirmemi sağlayacak bir challenge yapmaya karar verdim. Bu challenge'da Farsça, Arapça, Rusça, Arnavutça ve İspanyolca öğrenmek için kişisel yöntemimi kullanıyorum. İngilizce kanalımda bu yöntemi nasıl uyguladığımı ve geleneksel yöntemlerden daha hızlı ilerlemek için ne yaptığımı adım adım gösteriyorum. Buradaki Türkçe kanalımda ise gelecekte dil öğrenmenin önemini anlamış olan herkese hitap etmek istiyorum. Bunun profesyonel hayatınız, ilişkileriniz veya entelektüel gelişiminiz açısından birçok faydası olabilir. Bu video özellikle İngilizcesini veya Fransızcasını geliştirmek isteyen, hatta İngilizce ya da Fransızca öğrenmeye sıfırdan başlamak isteyen Türkler için ilginç olabilir. Özellikle Türkler için hazırlanmış bazı eğitimler üzerinde çalışıyorum. Bu eğitimler önümüzdeki haftalarda Türkçe olarak yayınlanacak. İngilizce kanalımda anlatayım şeyleri burada kısaca özetleyeceğim. Aşağıdaki bağlantıdan sürecin birkaç farklı aşamasını içeren videonun tamamını izleyebilirsiniz. Burada ise Türkçe öğrenirken daha hızlı ilerlememi sağlayan temel adımları kısaca anlatacağım. Önümde hala uzun bir yol olduğunu biliyorum ama birkaç ay içinde iyi bir seviyeye ulaşacağıma inanıyorum. Ayrıca yorumlarda bana neyi geliştirebileceğimi söylemekten çekinmeyin. Eğer herhangi bir hata duyarsınız veya Türkçemi geliştirmeme yardımcı olabilecek herhangi bir şey fark edersiniz, lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Yorumlarınızı okumaktan büyük bir memnuniyet duyacağım. Let's start with the improvisation. Herkese merhaba. Kanalımda herkese merhaba. Benim adım Jason. İlk olarak ilginiz için çok teşekkür ederim. Bugün bugün sizlerin huzurumda biraz Türkçe konuşmaya çalışacağım ve benim için çok zor, kolay değil ama bu challenge yapıyorum çünkü çünkü benim Türkçemi geliştirmek istiyorum ve bugün size yöntemimi anlatacağım ve
Bu yöntemi 3 temel adım var. İlk olarak birinci adım bir metin seçiyorum. Sonra bu metin okuyorum ve yavaş yavaş tekrar ediyorum. İkinci adım yeni kelimeleri ve cümleleri öğreniyorum. Çünkü yapıları anlamak ve ezberlemek istiyorum. Daha sonra üçüncü adım metne bakmadan konuşuyorum. I will try to do another challenge in the days to come in another language. What I need to work on is the gap between my own text and a real improvisation. I'm here to encourage you and show you that everything's possible if you stay consistent and if you're creative. If you're a language learner, if you are a businessman, if you are an expatriate, or if you are willing to live abroad, this channel is for you. And don't forget to subscribe to get the notifications. You can leave a comment, or if you want to work with me, send me an email. Let me know the language you're working on. Let me know your targets, and I will try to answer you as fast as possible. Thanks for watching.